mademu wengi wanapenda sijui niseme aje, but mademu wanatupenda sisi mastamaras. Tuambie kwa nini? They assume vile tuna take time kuongea ndo vile pia tuna take time ile. Happy holidays, Tuko family. My name is Kiori Wangeshi, and on this episode of my story, we are going to demystify a condition. We are using humor because the guest in this episode is a comedian and also uses comedy to raise awareness around or about this particular condition. We do not mean offense to the people affected by it. Let's get to listen to the story of one Dan Odumbe. Sasa wewe tutakuita aje? Tutakuita Dan ama tuambie jina lako. Kwa majina zaidi ni Duncan Jalango Odumbe. But jina ya usanii ni Dan Odumbe. Yes. Sasa Dan, nimefika hapa siku ya leo. Of course on behalf of the entire Tuko family, kwa sababu nimeona video zako pale TikTok. Yes. Ni funny. Asante. Na kuna wakati tulikuwa tunazienda through, kuna wengine wanasema ni offensive. Sasa tukasema si tusikize story ya huyu boy, tusikie ni aje huyu jamaa, kwani what is not happening. Hiyo comedy unafanya ni ya aina gani before to get in to knowing you much more? Mimi hufanya comedy za mastamaras. Okay, mimi ni stammerer. Na I am the only stammering comedian in Africa. Hakuna mwingine nimetafuta, sijaona. So ni mimi tu. I do comedy about us. Vitu zenye sisi mastamaras tunazipitianga in daily life. Na zingine pia ni fictional. Naweza imagine tu, now suppose huyu mtu angekuwa stammerer, hii ingeendaje? Yes. So una create awareness ya stammering ama people who stammer. Yes. Okay. But it is good tuelewe kwamba sio comedy tu, ni unaingiza comedy kwa condition yako. So yes. You yourself, you're a stammerer. Yes. Now ndio nianze na nini za kupiga jokes za mastammerers. Si kuamuka tu na nikaipiga. Wacha ni kuanzie from zamani. Yes. When did it begin? When I was in class 2. That's when nilianza kustammer. Nikiwa shule ilikuwa inaitwa Faith Baptist Academy. Now, okay, nilikuwa mtukutu, siwezi si katai. So nikiwa shule kulikuwa na new student alikuwa kistama. So what walidani that ninamuimitate. Ilianza ukiwa shule? Yes. So nilistama the whole day shule. You didn't get sick? No. I was not sick. My sister is also a stammerer. Okay. Ni sistangu mwenye ananifuata. In fact, when she stammers, na siongei, nako tu hapo, na stammer kindani. I don't know why. Yes, kindani. Okay. So it's in the family as well? Yes. So on this particular day you're in school, a new student comes in, is a stammerer, yes. And you start stammering. Yes. Students wakadhani that huyu mtu ana make joke. Walikuwa wanaisha, walikuwa wanaokotwa. Wanasema, boy ni mfani. No, siko mfani. Ninakwama bwana, munisaidie. But hawaelewi. So when I went home, nikaanza kuongea na madhe. Madhe alinichapa. Tu, ongea vizuri wewe. Ongea vizuri. Kumbe ni hivyo ndio vile hii inashika. Self esteem yangu kashuka chini. Vibaya sana. Now nilikuwa nikiavoid watu, sitaki kuongea na watu. Juu nitachekelewa. Then while nasha as if stammering is bad. It is a bad condition. Yenye mtu normal hafai
hafai akuwe hivi. Ana stammer. Yes. So I used to fight a lot. Mtu tu akinimitate, mimi ninakupiga. It is either unipige ama nikupige. Na ukinipiga, haimaanishi that sasa imeisha. Bado tu vile time tu inaendelea. Bado I will still fight you. Ni mpaka tu nipe heshima yangu ya wewe usinimitate. Yes. So that was the relationship between you and the other students, other pupils. Yes. It was constant conflict. A conflict, fighting. Mimi naye nimepigana. Hadi when I was in form 3, nilikuwa na mbishte fulani, moja anaitwa Kolo, Alan. Okay, Alan tulikuwa tukimwita Rani. I knew ni Alan. Juzi tu. Ni Mkisii. So ni Aran. So tuko watoto twele dhani ni Arani. Toka dhani wa boys anitonga Rani. Kumbe ni Alan. So Kolo, Alan, Chemo. These guys, every time nikistammer, they used to cut me short. Wanasema, hey, wewe, anza tena, start afresh. Na wanacheka. So ilikuwa ikiniudhi. But juni mabeshte wangu, I can't fight them. Then tu nikajiambia. So anytime I stammer, niambia, anza tena. So basi nikistammer nitakuwa nikisema. So the next day nikistammer, hiyo niko form 3. So nikistammer ninaambia hizi ni guys, wacha nianze tena. Wacha nianze tena. Wakakosa nini ya kuningilia. Nikajua okay, so the first thing nijichekelee, mtu hatapata reason ya kunichekelea. Yes. So sasa hiyo ikakuwa ni my defense mechanism. So anytime tu nikitaka kuongea na mtu, ninamwambianga first thing, mimi ni stammerer. Okay. Mimi ni stammerer. So akupeleke pole pole. Nipeleke pole pole. Ushaniambia kwamba kuna a certain sound ya speech inakusumbua. Ni gani hizo ama kuna zingine? Kuna k. Kuna dr. Hizo zinanilemianga sana. Sana. So ni every time nikiziona kwa statement, nina divert. If nilikuwa ninaongea na Kiswahili, nabadilisha from Kiswahili to English. Na if unaweza sikia my language, ninaenda pia yangu ya kinyumbani. Na ukizungumza ya kinyumbani, do you stammer? Yes, like a lot. Unajua sasa hiyo sasa ndio imejaa mingi. Yes. Sana. Sana. Ni gani hiyo? Ni gani hiyo? Lugha tu zetu ya Kijaka. Kijaka unilemea. Mpaka watu sema that I cannot speak Luo. I can speak it sana. Vizuri, fluently, but ziko na kwa Kiswahili zilikuwa zikitwa ni vipasuo. Vipasuo. Yes. The plosives. Kwa Kizungu ni plosives. Yes. And that's why hadi nikiongea, kuna time utapata voice yangu imeenda juu. Nimenotice. Ili stammer then ikitoka inatoka na hiyo nguvu. Yes. Sasa at what point uliona now you can make it comedy? Before I made it to comedy. Kulikuanga na hao watu wenye wanact ma set books. Wanakuja shule. Now kuna mwenye alikuja. Then wakiact nikabambika, nikisema one day nataka niwe an actor. Nikaendea huyo director, nikamshow ningetamani sana ni act. Now sijui mnafanyanga aje ndio mtu wa join. Ninataka wa join. Akanipeanga namba yake. Akaniambia ukimaliza shule
nipigie simu. Nikamwambia sawa, but I am a stammerer. Akasema no, ukimaliza shule call me, nipigie simu. Mimi huyo after form 4 you kept the number. Yes, aliandika kwa karatasi. Nikampigia simu nikamwambia, Dr. Siche, nimemaliza. Sasa nataka ni join. Sema basi. Kuja December, sijui ilikuwa ni tarehe ngapi, ni before nini? Ni before Christmas. Kama saa hii. Yes. Akaniambia place office iko wako based in KC. So nikaenda na babangu, but that guy has really supported me. Your dad? Sana. Sana. So tukienda, ananiuliza na sasa na vile unastama hivi, utaaktaje? Nikamwambia hata mimi I don't know, but I will look for a way. Kitu nitafanya nitakuwa nikisoma hizo vitu na cram sana, ninazirias ndio nisistame. Sema kali nice. Tuende. Tukaenda tukaongea na huyo director Isiche. Babangu akamshow vile mimi ni stammerer, akamwambia no, akiwa na interest anaweza ifanya tu. Nikapewa role kidogo kwa mstahiki meya. That ni time yenye sasa mstahiki meya inaanza. Dosi kusoma mstahiki meya shule. Uliact tu. Niliact tu. So nikapewa role inaitwa Gedi. Kazi yake ni aseme tu yes sir, yes sir, no sir. Script mzima. Kitabu mzima. Yes. Juu walijua maybe huyu atastama sana. Nilipiga Gedi. Ikaweza. Nilipiga Gedi hadi iliweza sana. Sana. Wakaanza kunipea roles big. Then nika realize, so meaning this thing I can manage. You can control it. I can control it. Na jinsi ya kuicontrol ni juange words zenye nitasema prior. So ni kuzirias. So nikaanzanga kunini ukurias my words hadi kwa normal before nipigie story. Ninanyamaza, najicompose, ninazipiga halafu ndio nakwambia. So hivyo sitastama. Yes. Kwa hivyo unajiwekea ka rehearsal kwanza, ka script ka vile story utapiga. Like maybe ninataka nikusalimie. Niaje Kingori. So ninaisema kwa mind first. Niaje Kingori. Hii inatoka. Okay. Na hapo ndivyo sasa ulijipata kwa hii sasa tuseme so hapo ndio nikaanza story na acting. Bado sikujua that I am a comedian. Juu mimi niliassume watu wanachekanga juu nina stammer. Okay. So but you're very funny. Well, you're very funny. Asante. Haiko ikinifurahisha. So nasema mbona watu wanacheka? Wanacheka nini? Si ni vitu tu serious. So nikajaribu music festival. Wacha tena nikurudishe nyuma kupiga shairi. Shairi. Chini la daraja la moja mbili ja. Nikasema hiyo vizuri. Wacha niingie kwa shairi. Nilistama. Then kustama ya kwanza ikani disrupt. Nikaanza kufeel funny, nikafeel like shit. Nini sasa watu nimemess. Na vile tu nimefikiria hivyo na stama mo. Okay, nilifail. Shairi haukuweza. Sikuweza. But I think hiyo ndio nini yangu ya first yenye ilifanya nizoe pia the audience. Yeah. Then nika join KU. KU nikaingia Kenyatta University Traveling Theatre.
theater kut MC Tricky ndiye alikuanga mbigi wa hiyo group. Nani? MC Tricky. MC Tricky mmoja. Huyo mmoja. Huyo mmoja. Ala So akaniambia bro, kuna play fulani. So upige kama stammer. Niko na boy ananibebaje ufala. Ni kama anakumok. Niko na wewe wacha ni act tu vizuri. Then that role wakapea boys fulani na akaipiga kama stammer. Yes. Na aliua. Aliua. In fact alikuwa kistama vizuri kuliko. Nikasema na mtu mbona na act vizuri hivi. Then nikaanza kuingia kwa church. Nikaenda auditions nikapiga joke yangu tu safi. Bila kustama. Bila ya kustama. Joke ilikuwa mimi in high school nilikuwa nikiogopa sana kuongea Kiingereza. But kuna siku mwalimu wangu alikuja akiwa na matope kwa kichwa. But juu matope ni mad in English nikasema hii kitu lazima ning'are nayo. Nikainua mikono nikamwambia excuse me sir, you are mad here. Mwalimu akaniangalia kwa like Odumbe, what are you saying? But juu alikuwa na kipara nikamwambia you are mad on your empty head. Now that joke anaitwa Boni ndiye alikuwa kwa meza ni hiyo nini ya audition. Akisema hiyo joke ni kali sana. Yes. But mbona umestama? Ni mbona tu umestama? Siunge why? Ongea tu vizuri vile you usually talk. Hawajui wewe you are a stammerer. Yes. Nikamwambia I am a stammerer. Nikamwambia hapana, uongo bwana. Kuna mastammerers. Si kama wewe kuna in fact nipatie example ya Tricky. Tricky anafanya character ya chokora. But unaona ni believable. Si hata mimi nimeshangaa. Yako ni believable. Now sasa jako bado hujaivia hii character. Sasa alikuwa nafikiri wekelea character ya stammering. Hujaivia hii character. Enda uone vile mastammerers wana stammer hivia. Nikamwambia yangu si character. Ni vile tu nimestammer tu natural. Sema ati hapana. But juu nasumbua urudi after 1 month. Sema sawa. Though nilipewangwa show fulani ya Kisi. Nilipiga Asifa I am not a stammerer. Na ukaweza kabisa. Sana. Nilichekesha. That was my first show in ya Churchill bila kustama. Nilichekesha. Then nyingine ya Embu pia bila ya kustama. Then corona ikafika. Corona ndiyo ilifanya nikaanza kurudi home what not. Then I got my job. Tulikuwa na Otoyo sasa most of the time. Captain Otoyo. So Otoyo siku moja tu akaniambia Odumbe. Okay, sikuwa nikijita Odumbe. But then ulikuwa unajiita nani? Master Sifo. Master Sifo. Sifo niliderive from the Chinese. When they say master, wanasema Shifo. Then kwa Kiswahili nyimbo za Sifo ni nyimbo za kujigamba. In chemistry kulikuanga na C4 HCG what? Hiyo sasa chemical formulas. Yes. Ethene hizo. Then nikasema sasa badala ya kuandika C4 hivi si niandike tu C4. So ni Master C4. So akaniambia uko mfani. Umei kupiga ni ya mastammerers. Nikamwambia hapana, but mbona nipige za mastammerers? Sema no, hebu tupe tu
ma challenges zenye ni mastammerers mnapitianga. Sikubuy that idea. Sikuipenda. Then one day akaniletea video fulani ya boys fulani stammerer. Alikuwa kwa American Got Talent. Akistammer. Kusema ona is a comedian na ni stammerer kama wewe na bado ndio hii na ndio hii kwa American Got Talent. Sio kama alikuwa namba 3. Sema you can do it. Then kuna boys anaitwa Ude. In fact ni yeye ndiye alinifungulia TikTok. Henry Ude akaniambia basi usipige content za mastammerers ati kama joke. Tuelimishe about stammerers. Now create awareness. Yes. Enlighten us. Yes. So my first video ikakukua ni types of stammerers. Kuna different types of stammerers. Na ni kuna wale stammerers wa kukanyaga. Kuna stammerers wenye wanapiga, wenye wanaweza kukupiga. Ukipiga story anakutandika. Kuna wale stammerers wa anakasirika. Akistama anakasirika. Hiyo wada anawachana nayo. He moves or she moves to another story. So nikaambia watu about hizo mastammerers difference zao, then nikawaambia yangu. Yangu nikistama kama uko keen, I shake my head. Nikistama somehow like this. Yes. Then niko na beshte yangu ni stammerer anaitwa Chuck. So hapo ndio nikaweka wacha nirushe kajoki ya ufala hapa. Nikasema my friend is also a stammerer, but yeye akistama ana shake up and down. Changu ni left right. So nikasema huwa tukiongea tunakaanga as if tuna disagree. Huyu anafanya hivi na mwingine anafanya na mwingine anafanya hivi. Sasa hizo story imeflow. Yes. So mtu uko nje na gani tuna disagree mbaya. Sema na wakareceive vizuri. Nikasema basi I will be telling them stories about the stammerers. So hapo ndio nikaanza kupiga story not at to make a joke fun. Story about sisi mastammerers. Nikamwambia kazi zenye sisi mastammerers hatuwezi fanya. Kutangaza mpira hizo nikaona wana receive tu vizuri. Nikasema basi wacha nijaribu ile idea ya utos. Captain Atoya. Yes. Sasa upige comedy. But sasa ukirelate na stammering. Yes. Then nikamwambia now bro, I think niko ready. Naweza piga jokes za mastammerer. Akaambia nice. The right moment. Ninaanzisha comedy club fulani, so tutakuwa tukipiga stand up every month. Nikamwambia na nataka unipigiange za mastammerers. Nikamwambia sasa ni every month, mimi sijaandika jokes zetu. Nikamwambia we you go stammer bwana, tuambie tu stories zenu. Nini yake ya kwanza ilikuwa ni the 40-year-old virgin. That was the first stage yenye nilipanda nikiwa stammerer. Mama yangu uliua show vibaya. Lakini sasa wale audience wanafikiri wanadhani jokes. Yes. Wanaona na huyu mtu anaua na nini ya stammerer saje. Now the hardest part ni nikipatana na fan, the first few minutes I want stammer. Na sitaongea na wao sana. So huwa wanaona jamaa anafanya. So unaona ni uongo. What they don't know ni so with stammer pia kwa every word nina stammer huwa nina stammer specific words
na sometimes tu inatokea tu na kuna time naweza ongea tu vizuri for 1 minute hata now hiyo pia ninaitumia ukuwa madem naweza ongelesha dem she will know after ni weeks ndiye anajuanga na mbona siku hizi unaongea hivi niambia sio siku hizi ile nyingine ndio ilikuwa character sasa hii ndio the real me. Talking of dem sasa kama mmepatana na mnaongea kwanza wanakuchukulia aje? Wanananga huyu ana joke but mtu mwenye anajuanga that nina stammer wants to know more, wanataka kudig in na hapo ndio wanajitega. Tunaona mademu wengi wanapenda sijui niseme aje but mademu wanatupenda sisi mastammerers. Tuambie kwa nini? They assume vile tuna take time kuongea ndo vile pia tuna take time ile You didn't just say that. No, wanasi mingi sana. Wengine hata wanakuuliza Odumbe, how do you mourn? Do you mourn ukistama? Unakuuliza hivyo? Yes, ninamwambia nao hapo na siwezi kukujibu. Maybe ukuje ujione. Okay, apart from madem, nani wengine wanawapenda? Wacha nikwambie places zenye nimeitumia vibaya. Nikipatikana kwa makosa. Mimi nitastama for 1 hour. Nipate tu kwa makosa tu vizuri. Kuna kitu nitakwambia. Nitakuwa nikisema but ninastama unachoka unamwambia wewe enda tu. Nimeitumia shule sana. Una take advantage. Nimeitake advantage. Then unajua ni vizuri mimi sahi demu wangu akiniuliza who is Karo na nistame it's normal. Ataona aje kawaida. Wewe ukistama ukiulizwa that swali anajua mwongo. Okay. You take advantage. Nimeitumia pia vibaya. Na sasa your peers wale wanastama wanakuchukulia aje? Watu wenye wanastama wanadhani that I'm not a stammerer. Juan stammerer hapendi kuchekelewa. So sasa hebu imagine that I'm a stammerer na ninajichekelea. It doesn't make sense to them. Wana feel hapana. Nakumbuka nimedizia Oktoba tarehe 21 kulikuwa na World Stammerers Awareness Day. Nikaitwa nende ni hudhurie. Yeye alitumia wadi ya kuhudhuria. I never knew ninaitwa pale as mimi ndio sasa ndio niwape inaitwaje ni waongeleshe about it. As in ndio pia waione as if ni kitu normal. Wajikubali. Yes, kuna wengine hawajikubali kabisa. Mimi sijaona stammerers wengi hivi. Sasa okay. Sijawahi ona it was ilikuwa hall. Ni more than 100 stammerers. Mlikuwa mnaongea? Tunaongea. Do you know hadi tulifukuzwa? Wata. Hatukumaliza nini hiyo ni event. Event. Ilibidi ikatiwe short. Juu tulistama. It was funny to me. Nilikuwa nikicheka. Juu kulikuwa na every kind of stammerer. Yule wakupiga mtu. Then I saw a new one mwenye ana behave kama umbwa. Okay, I'm sorry to say that. But akistama, umeona dogi ya kibak. Si wana back.
Na mtu mwenye aliniita event anastama hivyo. Unajua you're not supposed to be laughing. Yes, I know. But wewe sasa you're a comedian. To me, okay, yes. Poleni, but it was fun. It was fun. Then ati nikisimama na stama. Nikipea mtu mwingine aongea pia na stama. Mwingine pia ki-interject pale ana stama. Nilikuwa like niko wapi? It was chaos. Hapa ni wapi? But it was amazing. Mliweza kulift spirits zao. Yes. Yaani kuinuana wenyewe kwa wenyewe. Na wakaniambia tunapenda comedy zenu zako. Nikamwambia tu hapana. Uongo hamupendi, tuambieni ukweli. My number one critics ni mastammerers. In fact ni mastammerers ndio wanaingianga kwa nini zangu, wananiambia I wish you become a stammerer. Oh, they don't know. Yes. You and your children and your future generation will be stammerers. Mukwe stammerers. Hawajui wewe you are one of them. Mimi ninaisomanga but ninachibu amen. Really So now? Unawastamaria kwa replies. Nikawauliza mbona mnanipiganga vita? Ati no, ni vile hatupendi kukuwa to be kejelied. Nikamwambia mocked. Nikamwambia yes, me too, but zamani. Stammering, there's nowhere inaenda. Accept it. It is there. It is there. It is there to stay. Hakuna place it itaenda. Ushajikubali. Yes. No, but basi zipige basi after the videos useme ati we are normal or sema to something to create awareness. Yes. For stammerers. Yes. Okay. That is a good idea. But nikiwawekea hivyo ninawakreatia shortcut. Inaanza na wewe, not me. Nikushow that you accept it. Accept it kiwewe. So okay, ni sawa. Tuna kusupport. Ni sawa. Sasa walishakukubali. Walinikubali. But si wote, bado kuna wenye hawakukuanga huko, bado wanaongea. In fact hadi mwenye sio stammerer na shanganga ni kwa nini anaingia hapo, that this is not right. Now hebu imagine a stammerer mwenye sasa ana watch this video ana feel aje. Unataka feel aje? Sema no, but unajua ukimock stammerers that is bad. Mungu atakuchapa wewe. So ninabwambianga ungekuwa Mungu, hii dunia ingekuwa mbaya. Do you know nimewahi blokiwa na TikTok? Okay, watu wengi hawajuangi this. Page yangu ilifaa iwe iflagiwe. Kuna mtu alikureport. Hata si mtu, ni wengi. So kuripotiwa niliamka asubuhi nikole what is happening? Namkanga for something nikienda job, but first ninapitianga nini yangu. Rada nilijam nikawatumia email, nikawaambia so if a doctor akifanya mambo ya medicine, content za medicine za daktari ako sawa, it is okay. Mwalimu akipiga content akifunzana, it is okay. Deresa hii achukue akari naendeshe na record, it is okay. But a stammerer akipiga content za mastammerers, it is wrong. Okay. It is wrong. Guys, mbona jaribu kuniambia nini? Nikasend, nikaingia, nikashawa. Nikirudi, page yangu imerudi. Ilikuwa isharudi. Wakaniambia, sorry for that. We never knew. Sawa. Ilikuwa itolewe. Kwa sababu kuna watu wanafikiri wewe si stammerer. Yes. Unasema sana ukapata job after corona. Unaamka mapema ukienda job. Una work kwa industry gani? Niko kwa media.
My brother. Place yenye inataka mtu mwenye anaongea. Now sasa imagine, okay, sitaki niseme news, but hebu imagine stammer anakusomea habari. Unawaka kwa kwenye sisi tunawaka. Yes. Wewe unajua breaking news ya saa 7, stammer ataisoma saa 10. We, hivi ndio tukikata mambo mingi kwa sababu kuna pahali nacheka na sifai kucheka. But sisi news. Ni kwa behind the scene. But still in the media industry. Yes. Media sector ambayo inahitaji tuseme mtu anaongea very fluently. Na sasa kwa department yangu ninaongea sana. Yes. Una relate aje na colleagues? Walishanizoea. Unapiganga story tu kawaida. Story. In fact kuna boys fulani chake yeye akona ni uambilianga. Yeye akona shida ya skin. So ni mweupe nini fulani. So tunachongwa nanga. Ananiambianga ati we disability bado hujafutwa. Lakini hiyo mnaelewana nyinyi. Yes, namwambianga afadhali mimi nikinyamaza mtu hawezi jua that I am disabled. Wewe unajua ukitembea kila mtu tu anaona uko disabled. Yaani na wewe unaweka comedy kila pahali unaenda. Ni jokes zetu za one-on-one. Ni vitu gani nyinyi kama stammerers hampendi mkifanyiwa na mtu? Kumaliziwa maneno, kumokiwa. Shafanya hiyo. Sana kumokiwa. Na sikujui. Who are you? Who are you? Hiyo tutapigana vibaya. Another thing ni stammerers wakipatana, unajua what assume that wanamokiana. You are a stammerer, na mimi pia ni stammerer, na you don't know that mimi ni stammerer, na mimi pia sijui that you are a stammerer. So ukianza ni kujibu, unani mock wewe. Na tu hiyo tusizoeane. Asante. Nishamalizia. Asante. Nimekopia ruhusa. Thank you. Hadi I feel si Moses alikuwa stammerer. Na Moses kuna mtu alipiga kaua. Unafikiria hiyo? Kuna possibility. No. Kuna possibility it is either this soldier alimock Moses. Moses akamwambia we nitakupiga. Na wewe bado tu akaenda there. Moses akampiga na kamuua. But hapo kwa kuua tena hiyo na nitoanga nje kwa maybe this guy hakumock Moses. Maybe this guy was also a stammerer. Maybe na Moses ni stammerer. So wakakutana. So wakapatana. Two stammerers. So maybe huyu soja pia anajaribu kumwambia mazee pole. Mimi ni stammerer pole. Nisamee. Na kisema hivyo ana stammer. Hasira ya Moses ndio ile pale juu. Wewe ni script umepata. Ni script umepata ya kwenda kupiga show. Ya utaiona. Nitapiga Moses. So Moses akampiga na akamua. That explain why stammerers tunakuanga na hasira. Ni kweli mnakuanga na hasira. Nilianza na Moses. Hata wewe umetuambia umepigana sana ukisoma. Then baridi pia inatu affect. Wakati wa baridi, wakati nino niliteseka. Wakati watu wanasumbuka ati wanatafuta prayer partner. Mimi ninateseka nitakuwa ninaongea aje. Wakati wa baridi tunastammer more. Sijawahi jua the logic behind it. And I think that's why Moses Mungu alipomvisit alimwashia burning bush. Go. Ndio ipe joto. Wewe unadhani ni kwa nini Moses aliambiwa hapa swell the Red Sea? Si Mungu angewatengenezea tu boat na wangepita. Maji. Waves ikipigwa na baridi it affect Moses. We're having a conversation, but this guy is just a comedian, naturally, I would say.
and naturally he's a stammerer, so jokes zingine zikipita hapo na pale mtu asisikie vibaya. Kwanza ni wakati wa furaha. It's a festive season. Sasa kuna pahali umejipata kwa situation in the society ukatreatiwa vibaya, ama how do people receive you? Kutreatiwa vibaya siwezi sema ni kutreatiwa vibaya, but I think tu ni misunderstanding. One, nimewahi pitishwa na mat, not once, not twice. Nimepitishwa mat before niseme shukisha, nimeshapitishwa, nimeshaenda. Zinkena ni mtu anadhani nimemnyamazia juu mimi my stammering kuna zenye zina hivyo. So mtu anaweza dhani nimemnyamazia, ignore. Yes, na mostly inafanyikanga kwa super. Unajua super ni haraka teke. So ninafaa ameniuliza swali, do you have a card? Niko no tu, ni simple no. Jameni no. Sometimes no inakataanga. Nimebaki kwa anaona na mbona huyu ananinyamaza. Wewe ninakuongelesha na unanyamaza. Nakasirika bure. Yes, makanga akiniulizanga zile mastori za uko na 10 bob nikupe 70 bob. Hizo pia zinanisumbua. But they don't know. One yenye ilinifanyikianga mbaya, mimi upanda mat sana. Okay, mimi upanda mat. Wacha toa sana. Mimi upanda mat. Ilikuwa usiku on a Friday, kitu no, ilikuwa Sunday usiku kitu saa 7. Nimetoka gig fulani. Ninarudi keti ni seat mbili. So niko mwisho, kando yangu ni msichana. Then there's this other seat imebeba watu wawili. So hawa na them they are friends. Na ni walevi. So wananiongelesha, sitaki kuwajibu, sitaki story zao. Then nikisema haisuru ni saa, wacha tu ni waongelesha. Nikastama makosa. Nilichekelewa from town to Kimbo. Ni joke after joke. Wanapiga yao. Wewe sasa unaongea bwana. Wewe ni mtu mkubwa. And I felt bad. But I felt bad. Kidogo nipigane tena. Nikisema ladies. Hii kitu nilishato. No, kulikuwa na wanaume. Hawa ni wanaume. Ni huyu peke yake ndio dem. Nikana tulia tu. Hii kitu silishatoka zamani. Siku hizi haupigani. Nikatulia tu. Ni mtu mmoja peke yake kwa hiyo gari ndiye aliniteteanga. Na alikuwa mbele. Maybe huwa naongeanga hivyo. Kuna mastammerers. Musicheke. But I felt bad. Na unajua kicheko ya walevi. Unajua ikwangi ati tu ni hapa. Inaenda paka kwa deri, imetoka kwa deri, imeenda kwa ile gari nyingine. So hii confidence yote wewe ambao uko nayo, unawezaga kugawia wengine ambao bado hawajajikubali? Watu assume niko na confidence. To me bado nina feel sina. Juu kuna places bado siwezi ongea. Mimi hata ni introvert. Na I'm not wewe. Watu introvert wa wapi? Ninaulizwa hivyo. Mimi ni introvert, sipendi watu. Hakuna bana. Mimi ndio nakushow. Wewe ndio unanishow. Mimi ni introvert. On a serious note, spendi kuenda out, spendi kutangamana na watu unless it's work. Mimi nikitoka job niko kwa nyumba. The whole weekend zote niko kwa nyumba alone. Juu nina feeling bado sina hiyo strength fulani. But nikiwa kwa watu tena it's very different. Najipata
nina nini niko outgoing again. So tunasema ni ambivert, but I'm more introvert. Na kuimba huwa unaimba? Vizuri. Bila kustammer. Vizuri. Though nilifanya content ya stammerers wakiimba wana stammer. Nilipiga na Guardian Angel. I think that's hiyo ndio video yangu yenye iko na the highest. Iko mita na. Nikistama, so aliimba kuna changamoto hiyo bla 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 what then nikaingia nikistama. Hata yeye haku expect, wacha tu nikwambie ya ukweli. Okay, he knows that I'm a stammerer, but haku expect I was going to stammer huku kwa wimbo. Aliokotwa kwa video, alicheka. Lakini hiyo ilikuwa character. Yes, hiyo naye ni character. Kwa kuimba unaimba vizuri. Well, so ulikuwa unaniambia the first thing that you do ukipatana na mtu ambaye you want to have a serious conversation na yeye ni gani? Huwa ninamwambia that I am a stammerer. As a disclaimer, ndio asipate na huko mbele ashangae na huyu mtu anafanya nini. Unajua kuna wenye nikistama wananikujenga sana. It is as if I'm not feeling pain to stammer, tuko tu sawa. But they in fact tunakuanga tuko kwa the next statement yenye tutasema. Akili yangu maybe tunataka tuongelee nini, nikwambie hii kitu peleka pale, then nikastama kwa hii kitu wewe akili yangu ilishafika kwa pale peleka. Yes. But bado mdomo iko kwa hii kitu. Leo naona kama tunafanya kitu naitwa demystifying stammering. Yaani tunavumbua tuangalie kustammer kwa undani. Kwa undani. So sasa kuna vile hii comedy unaona kama inakufungulia milango in as much as kuna wale wamejifungia wakasema mimi ni stammerer. Yes, hii inanifungulia. Nasema imefungua. Kuna vitu zenye I was not expecting. Imenifungulia hadi kinini. Inaitwa nini? Kimfuko pia hii inafungua. Unaitwa events. By the way, unaweza fanya MCing? Yes. Na uambie wasiniogope. Kufanya maharusi. Unajua wedding okay, inakuanga na timeline. Wasidani kwa harusi yao nitaongea hadi saa 7 usiku. I will work na time yenye nimepewa. Wengi wanaogopa sana to assume. But nimeitwa events za graduation, za end year parties nimezipiga. Yes, na za ma stand up za wasanii stand up comedy. Naona kama utakuwa motivational speaker one day. Kweli? Sidhani. It is possible. Like unajua kwa sababu utawaonyesha kwamba you can rise above everything. Hebu imagine stammerer na kumotivate. Sasa usifanye nicheke bana. Ni content. Tunaangalia content. Nitajaribu one day, but unajua motivational speaker ni lazima uwe na mdomo tamu. Lakini wewe pia uko nayo. So your message to the society about stammerers ni gani? Tuwachukulia ama tuwabebe namna gani? Msitubebe as if tuko disabled. Okay, that is according to me. Mimi usinibebe as if mimi ni disabled. Siko disabled hata kidogo. Ni vile tu siwezi ongea as fast as you. But message yangu itafika home. Nipe tu time yangu kumalizie maneno yangu. Then watu wanasimingi that ukistama unadanganya. Hatudanganyi. Uko na familia? Kidogo. Hiyo kitu nilikuwa nina plan 2023. Lakini mwaka umeisha, uko na siku 10 peke yake. Zakayo ndio amefanya.
But maybe next year, wacha nione next year. Waambie watume CV. Yeah. Si umeniambia wasichana wanawapenda sana nyinyi. Yes. So CV. But sasa mimi nataka Msomali, mama Mwethiopia. Asanteni DM. Asante. Utaki wa Kenya wale wanakuja kuconfirm whether kuconfirm ni vizuri. No, but ni open minded. What do you do? Sorry. Mkenya sawa. Ni open minded, sina nini. But next year lazima nipate mtu. Lazima next year. Next time we sit down for an interview, maybe itakuwa kwa harusi yako. Yes. Lazima nipate mtu. Okay. So uanze kufanya practice ya vows. Sasa kwa vows ndio ita take years. But so mnaambia ukipata script ni hivyo. No, yangu itakuwa ni recorded. So I will be playing. Hapo kwa yes I do. Yes. What do you do for fun? Your hobbies? And I watch a lot. Movies. What do you watch? Movies. Okay. Movies. Moso ni za kushtua. Mimi napenda horror. Okay. Napenda horror, nazima lights. Kabisa napenda horror. So I watch a lot and I sleep. Sitaki ni wadanganya ati I read. I don't read. Mimi labda messages na pia sipendi kusoma messages. Mimi ukinitumia message imepita line 3. Hiyo sitasoma. Nitasoma ya kwanza na ya mwisho sema sawa. Okay. What anger? Kucheza ball. Football. Every weekend mimi hucheza ball. Every weekend. Na kwa kucheza pale kushika ball, I mean si kushika. Kucheza uko sawa? Football. Jameni. Uko sawa? Pia. Yes, sawa. But mostly nacheza football. Okay. What angers you, nini nakukasirisha? Vitu mingi, sipendi kudanganywa. Kudanganywa na kuwekwa. Mimi I value time sana. Mimi ndio nikuweke but usiniweke. Okay. Juu hata line of work yangu time. If ni 6 ni 6. Hakunanga 6:01, 6:10. 6. So mimi na value time sana. So mtu akiniambia let's meet at 5. Nina expect 5 uwe umeshafika. Na usiniambie nitafika in 5 minutes alafu usifike in 5 minutes. Sasa tu niambie I will be there in a few. Nitakupea hiyo duration yako. But ukiniambia 5 minutes na 5 minutes iishe nimetoka. Sasa unapatikananga wapi? Mimi nilikuona TikTok. Kuna watu our audience hawajakuona. Wanakupata wapi? TikTok as Odumbe. Odumbe is 1D. Nasema hivyo juu nilienda kuchorewa 3. Nilitaka nichorewe crocodile but nikastama. So nilisema crocodile. Mgongo yangu niko na kroko. Dial inaishia huko. So Odumbe is 1D. My goodness. IG, Facebook, Twitter ninatumia the same. Dan Odumbe. Na YouTube Dan Odumbe. Though YouTube bado sijakuwa serious sana. But juu nimepata idea ya Moses next year, hii ndio inaanza nayo. Thank you so much. Asante. Umetuchekesha. Asante. Umedemystify ama umeelezea kuhusu stammering. Na kama wasichana wanakupenda basi pia ni sawa. Who are we to say no? Ni kwa nini unaisema si hautaki wanipende? Sasa no. Sijasema kwa ubaya. Lakini kama wanataka kuconfirm kama una stop anyway. They are allowed to come and but wabook. Okay. All right then. Ni kama niko busy. Next year iko booked hadi August. Niko fully booked. Watu wako confirm tu.
Ni uongo lakini. Thank you so much. Asante sana. We've had a great conversation. Asante. Pia mimi nimejifunza mengi. Nimejua kesho nikipatana na mtu ana stammer what I will not do. Yes. Na pia I think umeboost pia confidence ya wale wengine wana stammer. The young people mwenye pia self esteem yake iko pahali yako ilikuwa wakati ulianzia. So and they have seen that they can do even other things because wewe you work in the media, you stammer. Unaona pia unafanya comedy in as much as there is stammering, but the fact is umejituma wewe mwenyewe. I like that. It is very inspirational. Asante. Thank you so much for sharing your story with us here at Tuko. Asante. We totally appreciate your time. We wish you the very best na next time upate mtu. Asante sana. Thank you, Dan. Asante sana. Tuko family, that's the conversation we've had with one Dan Odumbe. I'm sure if you've not learned something here, then you have laughed. Not at him or at them, but you have laughed with them as they tell us what they go through on a daily basis as stammerers. And if you meet one, now you know how to handle them much better. My name is Kingori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. Happy holidays. Ho, ho, ho. Ho, ho. Do you know stammerers sisi ndio tuliinvent Ho. kucheka? No, the Bible says Moses laughed. Ha. Na nyinyi? No, Pharaoh laughed. Ha. But Moses unajua alipotaka acheke, akastama badala ya ha, akaka ha 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 ha. Nini men?